İyi akşamlar herkese. 10. Suç ve Ceza Film Festivali'nin çevrimiçi gösterimlerine, çevrimiçi online söyleşilerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Uyuşturucu Kuryesi Çocuklar filminin County Lines orijinal adıyla yönetmeni sevgili Henry Blake ile birlikteyiz. Kendisiyle filmden, festivalden tabii ki konuşacağız. Hemen söyleşiye geçelim isterseniz. Öncelikle kendisinden biraz kendinden bahsetmesine, eğitiminden ve bir gençlik çalışanı olarak hayatta bu filmi ne yapmaya onu motive etmiş onu soracağım. Gençlik çalışanı demek de gençlerin gençlere tüm potansiyellerine ulaşması için çeşitli eğitimler verdiği programda çocuklar ya da gençlerle birlikte çalışmış olmasına geliyor. Ama öncelikle bir hoş geldin diyelim. Thank you so much for participating in our festival and in this discussion. Thank you for your film and thank you for being here. It's an honor to have you. And can you tell us a bit about yourself? What was your education and what made you interested in being a youth worker? Hello, everyone. Thank you for watching the film and thank you for the introduction, Daphne. Yes, I grew up in New Zealand, actually, and then I left New Zealand for the UK when I was 18 years old. I was a child actor in New Zealand, so I grew up in plays and theatre and film and television. And when I came to England, I met a whole lot of like-minded artists and my wife, who was an actress, and we started making films ourselves. And my friends encouraged me to pursue film directing because they felt I was very good at it. And then I also fell into youth work, working with very vulnerable children. And in 2015, I worked with a group of children in East London who were being exploited and trafficked by County Lines criminal networks. So that was the first moment where I felt I wanted to bridge those two worlds of my life, film and youth work. I see. Okay, so I'm gonna translate it really quick. 18 yaşına kadar Yeni Zelanda'da doğup büyümüş. Yeni Zelanda'dayken oyunculuk yapıyormuş. Kendisi çocuk bir aktörmüş. Dolayısıyla hayatı tiyatrolarda, filmlerde geçmiş. Daha sonra 18 yaşında İngiltere'ye taşındıktan sonra benzer artistlerle tanışmaya başlamış ve eşiyle tanışmış. Eşi de onun gibi bir aktrismiş ve birlikte filmler yapmaya başlamışlar. Daha sonra arkadaşları sen yönetmen olmalısın, bu konuda iyisin demiş. Ve 2015 yılında ilk defa bu filminde de bahsi geçen uyuşturucu kuryesi çocukların olduğu zincirde çalışan çocuklarla ilk defa çalışınca film ve bu gençlik çalışması yaptığı iki alanı bir araya getirmek istemiş ve bir köprü kurmak istemiş. Okay, so moving on to our second question. Inspired by the true events that you just explained, the story is incredibly powerful and it definitely shows a different side to the crime that is actually going on. What was the point where you were sure that you want to make a movie about this, and what was your goal in the making of it? The point where I knew that I had to make something was in 2015 when I was working with that group of children. One of them, a boy, went missing for 3 weeks. And when he came back from where he had been, his throat was slashed and he survived. And when I sat down with him and spoke to him, I said, "Where have you been?" And he said, "I've been in Aberdeen in Scotland." And so London to Aberdeen in Scotland is about a 10, 11, maybe even longer drive away. And that was the moment that I realized there was a sort of operational scope to this that was much bigger than I'd ever experienced. And I guess making the film,
I wanted to touch people and move people in an unexpected way, because so often young people within this world are deemed sort of problematic and difficult, and actually they're very vulnerable. Okay, this is really sad, but nice. Like, it's good that you wanted to make something out of this to change the actual situation. Gerçek hikayelerden bu esinlenmiş güçlü film bu uyuşturucu ticaretini çok farklı bir boyuta anlatıyor. İzleyenler zaten biliyor. Bununla ilgili ne zaman gerçekten bir film yapmaya karar vermiş olduğunu sordum. Ve hedefine ne olduğunu sordum. Dedi ki 2015 yılında o uyuşturucu ticaretine çalışan çocuk grubuyla ilk çalıştığımda bunu hissettim. Bir tane çocuk vardı ve bu çocuk 3 hafta boyunca yok oldu. Döndüğünde boğazı kesilmişti ama hala yaşıyordu. Ve ona nerede olduğunu sorduğumda İskoçya'da 11-12 saatlik bir yerde olduğunu bu 3 haftadır ve oradan geri döndüğünü söyledi ve kendisi de o an operasyonun düşündüğünden çok daha büyük olduğunun farkına varmış. Yani birkaç kişi değil, yüzlerce kişinin belki bunun içinde olduğunun farkına varmış. Neden yapmak istemiş? Çünkü insanları dokunup duygulandırıp ve bu konuda yeni bir bakış açısı getirmek istediği için bu filmi yapmaya karar vermiş. Şimdi de bu gençlik çalışması yaptığında konuşmalarıyla bu deneyimlerini senaryoya nasıl çevirmiş onu soracağım. Okay, so Accountline is a drug network that runs internationally, and as a youth worker for 11 years, you were directly involved with these kids, as you mentioned. And how did you use that experience to guide you while you're structuring the film and the script? I think it was a fine balance between trying to tell a very compelling, tough story, at the same time remaining loyal to my experience. And so for me, I made the film for a general audience. You know, I made the film for people who maybe don't know anything about the issue. So all of the editorial decisions were led by that kind of central ethic of the film. So there are, you know, many, many operational details left out, of course, but I didn't feel that they were necessary, because actually what I wanted to examine was the human element in all of this, and the real cost that happens and occurs to children and their families when they are caught up in something like this. Okay, thank you so much. Bu sorunun cevabı olarak gerçekle seyirciyi düşünerek güzel bir denge yaratmak için uğraşmış. Genel bir seyirci kitlesine yapmak istediği için bu filme, yani hiçbir fikri olmayan, bu konuyla ilgili hiçbir fikri olmayan kişilere de hitap etmek adına bazı operasyonel detaylar uyuşturucu ticaretinden atlanmış. Daha çok insana ve buna insana mal olduğu sonuçlara odaklanılmış daha çok filmde. Çünkü gerçekten özünde insana olan etkisini araştırmak istemiş. So was the script ever changed while you were shooting, or you just stick with the final script? No, structurally, it stayed the same. In the edit, we did change some structures. And some of the dialogue, I'm pretty liberal with actors, where I'll say to actors, listen, I want the structure of this scene to remain the same, and there's key information here, but if you don't feel comfortable saying what I've written, make it your own. You know, because at the end of the day, you're the actor, you're the one that has to say these words. And if something doesn't feel right, then change it. And, you know,
go off on a monologue, but just change it to suit what feels good for you. And as an actor, you are also, you know what it means to deliver lines, and exactly the same way it could not feel right with yourself. So I think I know what it feels like to be directed badly. I know what it feels like to say bad lines. And I know what it feels like to not be given clear instructions. So the only thing for me as a director that I think about is I want to give actors the experience that I wish I had had. I could, yeah, that makes sense a lot. Şunu sordum, eğer senaryo değişti mi hiç çekim süresince diye sordum. O da dedi ki aslında çekim süresinde çok değişmedi. Edit sırasında filmin genel düzenini değiştirdiğimiz oldu. Ama ben oyunculara şu özgürlüğü verdim dedi. Mesela bir sahne oluyor ve sahnede çeşitli söylenmesi gereken kilit bilgiler var. Bu kilit bilgileri ben söylediğiniz sürece nasıl söylediğiniz sizi ilgilendirir. Sizin ağzınıza nasıl doğru geliyorsa öyle söylemelisiniz diye yönlendirmiş oyuncularını. Ve şöyle devam ettim ben de. Siz de zaten oyuncu olduğunuz için siz nasıl yönetilmek istediğinizi daha iyi biliyorsunuzdur dedim. O da aynı şekilde ben nasıl yönetilmek istiyorsam oyuncularıma o şekilde davrandım ve onlara bu özgürlüğü verdim. Çünkü daha geçmiş deneyimlerinde nasıl yönetilmemesi gerektiğini bir oyuncunun öğrenmiştim dedi. Şimdi biraz daha filmin içeriğine girmek istiyorum. Filmde iki ana ilişki var. İlk olarak anne ile oğlun yaşadığı zorluklar var. Ve hangi sahnenin bu anne ve oğul arasında yaşanan zorluğu iyi anlattığını düşündüğünü soracağım. Okay, so in the film, there are two main relationships that you explore. First of which, the mother and son. And what was the main scene or scenes that you think as the most powerful that showed the reality between reality of the relationship between the mother and the son? And did you also work with the family of the exploited children while you were a youth worker? So the scene that's probably the most powerful, and for obvious reasons, is when Tyler, the child, is physically abusive to Tony. Because it sort of examines the trauma and what happens to a child when they experience this style of exploitation, and how that trauma spills out into the family environment. Something that isn't spoken a lot about in the UK is actually, and within county lines, is children becoming violent with their parents as a sort of symptom of the trauma that they experience. And from my perspective as a youth worker, I've been in that scene. I've actually had to break up a son being physically abusive to his mother. So for me, it was hugely personal, that scene, and I think it's one of the reasons why it feels so intense is because I've been in that very scene. That's really sad and interesting, but it's super real, and I was shocked like when I saw the scene. So it definitely gives the stress and tone that you want to show the reality. Kendisi bu annesi ve çocuğunun ilişkisine en iyi, yani en sertliğiyle gösteren sahnenin hangisi olduğunu sormuştum. O da tabii ki izleyenlerin bileceği annesine şiddet uyguladığı sahne olduğunu söyledi. Çünkü ne yazık ki aslında bu sahnenin gerçeğini görmüş ve annesinden, yani bir çocuğu annesinden ayırmak zorunda kalmış. Dolayısıyla bu sahnenin o kadar gerçekçi hissettirmesinin sebebi buymuş. Ve aslında üstünde konuşulmayan bir konuymuş hem filmde hem de İngiltere'de çocukların şiddete karşı eğiliminin artması. Bu da genelde yaşadıkları derin travmalar sebebiyle aslında ortaya çıkmaya başlayan bir şeymiş. Bu da dolayısıyla filmdeki anne ve çocuğun ilişkisinin, hem annenin yaşattığı travmalar hem çocuğun kendi yaşadığı travmaların birleşmesinin gerçek
olan bir sonucu olmuş. Şimdi de bu baş karakter Tyler'ın korkunç uyuşturucu aileyle olan ilişkisinde ona göre en güçlü sahne ne? Onu sormak istiyorum. Okay, so the second relationship is between Tyler and this terrible drug network. And as you said, through the theme of exploiting the vulnerable people. And what scene do you find the most effective in terms of showing this reality? I think the scene that really sends chills through a lot of people is the scene when Tony pays Simon the money, the debt money, and when he lets her off and he gets into the car and there's another child, a younger child in the car. And I think because of what you've seen and what Tyler has been through, the fact that you know that could happen again immediately to another child, the sort of conveyor belt nature of trafficking and exploitation, which is so true within county lines in the UK. You know, it's this sort of factory line of vulnerable children. One comes out, another goes in, you know. So yes. That's a very chilling scene. Exactly. Tabii ki sizin de tahmin edeceğiniz gibi izleyenlerin tüyleri diken diken eden sahnenin Tony annesinin Simon'a para verdiği sahnede arabayı gördüğümüz an arabanın içinde çok daha genç, Tyler'dan da daha genç bir çocuğun oturuyor olması ve bütün bunları görmüş olduktan sonra Tyler'ın yaşadıklarını başka bir çocuğun bunu yaşayacak olmasını görmek insanı gerçekten çok geriyor ve şu yorum yaptı Mr. Blake. Dedi ki bu üretim hattı gibi bir sömürülme söz konusu. Yani birisi geliyor, sömürülüyor, artık hayata devam edecek arzusu kalmıyor ve üretim hattından çıkıyor. Bir sonraki geliyor ve aslında bu çok büyük bir gerçek uyuşturucu ağlarında. O yüzden bunu göstermek, bu tüyleri diken diken eden anı yaşatmak önemliydi dedi. Şimdi de Londra'da premierini yaptıktan sonra tepkilerin nasıl olduğunu ve istediği dikkati çekip çekemediğini soracağım. Umarım çekmiştir. Okay, so next question. You made your premiere in London, in England. And how was the reactions and were you able to start the conversation on the issue? Yeah, I mean, the reaction's been really positive. You know, at the same time, it's a very distressing film, especially for people in the UK, because, you know, it brings it into sharp focus how relevant it is. But I think people appreciate the use of cinema to try and put across a reality and a series of feelings and very evocative feelings on a topic. I think it's a more imaginative, bolder way of sharing experience rather than just writing a report or, you know, throwing statistics at someone. So I think they really appreciate that. Yeah. Much more effective than, as you said, throwing statistics, because nobody now has time, and as a form of entertainment and reality, cinema is like one of the better options that you can attract the attention of people. So exactly, I totally agree with you. Dedi ki aslında çok olumlu tepkiler aldık. Çünkü aslında çok rahatsız edici bir film olmasına rağmen herkes bu durumun ne kadar gerçekçi ve sorun olduğunu anladı bu filmi izledikten sonra ve çoğu insan sinemayı bu problemi sinemada yansıtmamı onayladı ve appreciate etti. Yani nasıl denir?
kusura bakmayın. Yani bunu iyi ki böyle yapmış dedi. Ve daha hayal gücünü ve kullanarak ve daha sert bir şekilde sinemayla bu gerçekçiliğiyle hikaye verilebilmiş oldu. And exactly this brings to our next question. In Crime and Punishment Festival, since our theme is justice, we are always we love to talk about children's rights and everything about it. And even in our third festival, our topic was juvenile justice. And we also think that cinema contributes to the perception of justice in the society. And some filmmakers actually feel that movies don't have to give messages. What are your thoughts on that matter? Film, I mean, cinema, it really depends on the filmmaker, you know, and what is driving the filmmaker. I mean, my personal opinion is that I'm always striving as an artist and as a filmmaker to somehow make something that is essential. You know, that there has to be a sort of essential need for the piece in some way, shape, or form. But then other filmmakers don't feel that, they don't have that sensibility, and I think a healthy ecosystem of filmmakers is one that has space for all different types of filmmakers. You know, it's not, you know, Michael Bay, who makes Transformers, he makes them for the spectacle and also to make a lot of money. And he doesn't lie about that. I respect the clarity of that. Going, I just want to make bucket loads of cash. For me, I'm driven by something else. You know, I'm driven by other needs. So, and I don't understand why those two needs can't exist together in the same ecosystem. You know, I think they can. Yeah, true. Because everybody has their own opinions and drives in their own life. Şunu sordum, biz Suç ve Ceza Film Festivali'nde temamızın adalet olması sebebiyle çocuk hakları gibi konuları tartışmaya, göstermeye çok önem veriyoruz. Mesela 3. festivalimizde çocuk hakları ana temamızdı. Ve sinemanın da toplumda adalet algısı oluşturmasına katkısının büyük olduğunu düşünüyoruz. Ve şunu sordum, bazı sinemacılar filmlerde mesaj vermemeleri gerektiğini düşünüyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir dedim. O da dedi ki bence ikisi de olmalı sağlıklı bir film yapımı ekosisteminde dedi. Çünkü mesela Michael Bay Transformers'ın yönetmeni ben para kazanmak istiyorum, insanları eğlendirmek istiyorum diyerek Transformers'ı açıkça yaptığını belirtirken bizim yönetmenimiz de onu itmesi gereken bir şeye ihtiyaç duyuyormuş. Yani bir anlamının olması gerektiğini düşünüyormuş filmin. Dolayısıyla dediğim gibi sağlıklı bir ekosistemde ikisinin de birlikte olması gerektiğini düşünüyormuş. Çünkü her yönetmene göre değişebilecek bir algı, sanat. Yani sinema, her türlü ikisi de yapılabilir. Yapılmalı, yapılabilmeli diyor. Okay, so both Tony and Tyler are very hard characters to portray. And I heard in one of your interviews, casting Tyler was like instinctive. You were looking for a lot of people, and when you saw Tyler, you said, yeah, he is the one. And how did you work with these actors to get the performance that you wish to see on the screen? I think it was I think you have to set up the tone of expectation with your actors. So for me, it was very clear in that I said to them, listen, you know, for 21 days or however long you're shooting, you know, I'm going to push you. I'm going to tell you when I want more, and I'm going to be very authentic and honest with you. But you're always going to have your two safe words, which are action and cut, that allow you as actors to know that something has come to an end or something is beginning. And all I want you to consider is that children and parents who are really involved
and exploited by county lines, they don't have safe words. They don't have any safe words. So that's the responsibility. And if you're game, let's get to work. Yeah. It's nice that you made them feel safe, so that is really gets what the performance brings, so that's really nice. Oyuncularıyla şunu sordum. Hem Tony hem Tyler karakteri çok zor karakterler ve çok zor konuları deşiyorlar birlikte. Bu oyuncularla çalışırken nasıl bir yöntem izlediniz diye sordum. O da dedi ki aslında iki tane kelimenin önemini vurguladım dedi. Birincisi aksiyon, yani filmlerin kayıda girdiği ve oyuncunun performans gösterdiği ve casting kısmının çok önemli olduğunu söyledi oyuncuları yönlendirirken. Çünkü o kameralar akmaya başladıktan sonra o performansı çıkarmasında bunun etkili olduğu ve kestik dedikten sonra aslında gerçek dünyaya, yani tehlikede olmadığı anına dönebilmesinin güven duygusunu yaşatmak istemiş. Ve şunu da hatırlatmış. Demiş ki bu uyuşturucu kuryesi diğer çocuklar böyle bir şansa sahip değildi. Ve oyuncu olarak bu kestik ve aksiyonun arasındaki performansı da öne çıkartarak demişler ki bunları kurduğumuza göre bunları kuramaz, çok özür dilerim. Bu iki cümleyi kurduktan sonra performanslar zaten kendiliğinden de gelmiş. Okay, so one of the last questions, what advice would you give to first-time filmmakers that are trying to do a film with a low budget? Make sure you try and get some good food on set, because if you've got no money, you won't be able to get a good caterer. So make sure that you can win people over through their bellies. You've got to make sure, I think, when you're on a low budget, that you've got to be very sensitive to everyone else and what they're getting out of it, because the demand and the energy doesn't change on a low budget to, say, a massive budget. It's the same demand. Filming is hard, it's grueling, it can be long hours, and that doesn't change no matter how much, how little money you have. So I think you have to be acutely aware of people's needs, your heads of department, your other artists, and if they're not going to get money and paid for it, or at least paid much, what are they going to get out of it? Like, is it an opportunity for them to try different techniques and try different creativity, because, that's how you'll get the best out of people. You must remember that it's a collaboration. It's not about barking orders at everyone. It's not a dictatorship in that way. Great art is made through collaboration. Exactly. And the spirit of cinema is in its essence collaborative. Mm-hmm. Exactly. Kendisine ilk defa düşük bir bütçeyle film yapacak olan yönetmenlere veya yapımcılara tavsiyeleriniz ne olur dedim. Aslında bu soru onu güldürdü biraz ve dedi ki öncelikle iyi bir yemek sette çok önemli. Çünkü onları güzel yemekle biraz daha motive yapabilirsiniz dedi ve daha sonra sinemanın ne kadar birlikte yapılan bir sanat olduğundan bahsetti. Yani burada bir diktatörlük söz konusu değil. Ben ne dersem olur diye bir şey söz konusu değil. Aksine herkesin ihtiyaçlarını, gereksinimlerini göz önünde bulundurmak gerektiğini söyledi. Ve dolayısıyla bunun hep birlikte yapılan bir çaba gösterilmesi gerektiğini unutmamak ve herkesin ihtiyaçlarına göre aksiyon almak ve
sağlıklı bir set ortamı sağlamak olduğunu söyledi. Okay, so our next question. There are some critics that are saying that your film is Ken Loach in the Ken Loach style. What do you think about this? Is he a director that you are not attracted to, but inspired by? I've met Ken. I've met Ken a few times, and he's a really, really nice man. Obviously, I've been aware of his work. I wouldn't say that he's a filmmaker that I am particularly drawn to. I really respect his work. But in the making of County Lines, his work wasn't influential. In regards to being compared to him, I think it's better. He's a Palme d'Or winning film director. There could be worse comparisons. And I think when people say it, they mean it in a very complimentary way. They're saying, they're sort of drawing on those positive characteristics of a Ken Loach film, which are authenticity, heart, compassion, and shining a light on something that isn't otherwise maybe there isn't a great awareness of. So I think when people say it, they mean it in a very, very complimentary way. And in that regard, I'm not going to say no. Yes, that's a nice answer. Kendisine Ken Loach filmlerine Ken Loach tarzı diyen eleştirmenler var Türkiye'de. Bununla ilgili ne düşünüyor? Etkilendiği bir yönetmen mi diye sordum. Dedi ki tanıştım, iyi biri ama filmimde aslında birebir bir ilham yok. Ama kendisi Palme d'Or kazanmış. Etkileyici işler yapan birisi. Dolayısıyla bu özgün, yani Ken Loach tarzına benzetildiğinde bunun bir iltifat olarak kabul ediyorum. Çünkü kendisi de özgün ve böyle konuşulmayan konulara ışık tutan birisi. Dolayısıyla eğer bundan ilham alıp almadığını sorduğumda evet diyorum. Çünkü bu güzel bir iltifat olarak kabul ediyormuş. We have another question. I'm gonna read it really fast. Filmde uyuşturucu şebekesi üyelerinden birinin ana karakteri cinsel olarak istismar ettiğini ve bunun tetikleyici biçimde gösterilmediğini düşündüm. Evi işgal edilen müptela kadının dilediği özürden ve o üyenin yaşını sormasından. Bu böyle miydi ve bilinçli bir tercih miydi? Okay, so in the film we see that one of the members of the drug network are molesting someone in a sexual way, and it's not shown as a trigger. And they are asking that was this done on purpose? You didn't want that scene to be triggering, and was the junkie woman is apologizing and asking for his age. Was that on purpose? Like you didn't want that scene to be triggering or subtle? Do you mean when the Sadiq is sexually assaults Izzy in the trap house? Yes. And how we sort of cut out before we actually yes. see. Yeah, I mean, I think you get it, right? Yeah. You get it. And I actually I think as horrible as this sounds, the point of that whole sequence is Tyler. Is actually what Tyler's experiencing and what Tyler is going through. And yes, Izzy is absolutely, traumatized, and it's awful, and exploitation within County Lines happens to vulnerable adults. But I didn't feel it necessary to overstate the problem, yeah. With the sexual violence and rape on screen. I think it has to be handled very, very carefully.
you know, if you think of Gaspar Noé's film Irreversible and the sort of 12-minute, or I can't remember how many minutes it is, where Monica Bellucci's character is raped on screen. Yes. It's a very, very distressing watch. And there's a very clear artistic point behind that within the film. I didn't feel that County Lines was sort of exploring the same artistic goals, if you like, you know. And I think, coming back to my original point, I think you get it. Okay. Kendisine soruyu yönelttik. O da dedi ki aslında konunun asıl odak noktası Tyler olduğu için ve aslında orada cinsel bir istismar olduğunu tahmin edip yaptığımız için aslında bilinçli bir tercihti. Mesela dedi Gaspar Noé'nin Monica Bellucci'nin tecavüze uğradığı 11 dakikalık sahne tamamen filmin hedefine ve amacına uygun bir sahneydi ama benim yansıtmaya çalıştığım uyuşturucu kuryesi çocukların ağına gösterirken o sahnenin gerekli olmadığını düşündüm ve seyirci olarak zaten biz onu anlıyoruz diye anladığımız için onu ekstra göstermek istemedim ve zaten tecavüz ve bu istismar konusunun da çok hassas bir şekilde iletilmesi gerektiğini düşündüm dedi. Okay, so that was my last question. If we don't have any more questions from our viewers, I think that's it. Do you have anything to add? Thank you so much for being in our festival once again. It's great to have you. Thank you for having me, and thank you everyone for watching. I really appreciate the support, and I really hope that you can spread the word of the film, and I look forward to hopefully attending in person. Exactly. Yes. Kendisi bütün bu sunduğumuz desteklerden ve festivalden çok mutlu olduğunu söyledi. Umarız bu mesajı yaymamızda da yardımcı olursunuz dedi. Tabii ki burada olmaktan o da çok mutluymuş ve yüz yüze görüşmeyi umuyoruz seneye. Thank you so much again. Good evening. Thank you and bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you.